for the 75th Independence Day Cultural Program. I welcome Sister Kusum, Superior General, and also Sister Alfonso, Provisional Superior, Sister Lucy, Sister Catherine, Sister Joshmita, Sister Marley, Sister Teresa. If I have left any other sister's name, please pardon me. May I request Mrs. Annie Prasad to give bouquet to Sister Kusum. I myself will give bouquet to Sister Alfonso. I hope you all will enjoy the music by senior citizens and dance by the young girls. Let me start the program with a prayer to God. Om Tat Shri Narayanani Purushottama Guruni Siddha Buddhani Skanda Vinayaka Savita Pavakani Om Tassa Shri Narayanani Brahma Mardani Yahva Shaktini Yesu Pita Prabhuni Brahma Mardani Yahva Shaktini Yesu Pita Prabhuni Rudra Vishnuni Rama Krishnani Rahimataoni Om Tat Shri Narayanani Vasudeva Go Vishwarupami Chidananda Harini Vasudeva Go Vishwarupami Chidananda Harini Advitiyani Akala Nirbhaya Atmalinga Shivani Om Tatsa Shri Narayanani. Respected Reverend Sisters, members of staff and fellow residents. After the beautiful presentation of bouquets to our superiors and the solemn prayer song by Sheila ji, now it is my turn to make a long Independence Day speech in full 5 minutes allotted time. I will try my best to limit whatever I say to 5 minutes. As we all know, the Independence Day this year is very unique and special, colorful and bright because it is the 75th anniversary of independence. So someone started calling it, probably Prime Minister Modi, I don't know who coined it, Azadi Ka Amrit Mahotsav. That's a slogan, Azadi Ka Amrit Mahotsav. Now, if we analyze that slogan, it reminds me of what our Reverend Father mentioned this morning while doing the flag hoisting in our own premises. Father said, most important thing about our country is unity in diversity.
more than 100 languages, so many cultures, customs, castes, so many things, but we all exist harmoniously, happily. So that comes out if you analyze this one slogan, Azadi Ka Amrit Mahotsav. Now, Azadi is not a Hindi word. It is a Urdu word. It's an Urdu word which is identified with Muslims. Then Ka is a word used in North Indian states. Amrit. Amrit, I would identify it with Hinduism because Amrit finds place in many of the mythology, stories, Puranas and everything. So that represents the Hindu religion. And Mahotsav, all over India, in all parts, we say Mahotsav for a festival. Talking of unity in diversity and living in harmony, I would say our own Augustine Nivas is a model, an example for everyone. We have several communities from different parts of India speaking different languages, Kannada, Tamil, Malayalam, Hindi, anything, and living happily from different religions. And the best part is our Reverend Sisters look after all of them with equal care, equal affection, and equal consideration. Nobody discriminates, and they have the same love and affection and care for every one of us, for which we thank the Almighty. The next thing I want to say is that if we change our direction, I don't mean in Augustine Nivas, but anywhere in the country, if we move away from that philosophy of unity in diversity and living in harmony, the situation will be horrendous. We learned our lesson right at the time of independence. Does everybody know that 2.5 lakh people, our citizens of India and Pakistan, were killed, murdered, tortured during transit from one country to the other in August 1947, when the first Independence Day was being celebrated. 2.5 lakh people killed and 1.5 crore families displaced from one place to the other, where they went away, they had to run away, clutching very few things, what they wear, and maybe little money or whatever they have. That is what happens if we have hatred for the other community. We are not still learning that lesson in our country. We feel very sorry about this, but at least as elders, we can teach our own children, grandchildren, that this is the good way of living happily in harmony. Now, I do hope I have 2 minutes left. I would like to mention one small anecdote. I was in the border district of Kutch as collector and district magistrate in 1976, and during the emergency, and one villager, when I was in a border village adjoining Pakistan, one villager stood up in the Gram Sabha and asked me, Ben, that's what they call us, all women are Ben, whether you are an officer or whatever. Ben, can you explain why Pakistan was allowed to defeat India by securing independence one day earlier? Their Independence Day is on 14th August and our Independence Day is on 15th August. How did we lag behind and they get faster one day earlier? I explained to him, Bhai, in Gujarati of course, the mischief has been done by Surya Bhagavan. What can we do? He is rising early here
and rising late there in the western part, which is Pakistan. Because the Viceroy at that time, Lord Mountbatten, had fixed 15th August 1947 as the date for transfer of power from Britain to English people for self-governance. Now, in New Delhi it was fine. At the stroke of midnight, Nehruji stood up and made a speech which is called Tryst with Destiny, famous speech. A stroke of 12 midnight, 15th August, he said that. But at that point of time in Pakistan, what was the time? Local time, 11:30 night on 14th of August. Our 15th August midnight became 14th August 11:30 p.m. for them. So their Independence Day was one day earlier, 14th. It is not that they defeated us. It is the sun who favored them by not going there earlier. So the date got different. And they have 14th August as the Independence Day. But then, see, I'm being a bit parochial when I say the Indian Catholics have got a good point, or rather have got a bonanza by having 15th August as Independence Day instead of 14th August as in Pakistan. What is the advantage? Because 15th August is traditionally the Assumption Day, the day on which Mother Mary is believed to have been taken into heaven, assumed into heaven, body and soul. We call it the Assumption Feast. So Indian Catholics get a 2-in-1 feast on a single day on our Independence Day. Feast of Independence Day and Feast of the Assumption. So that way we are lucky it is not 14th, even if it looks like Pakistan one day more. You might ask, why did Viceroy Mountbatten select 15th August? Is it because of Assumption? No way. As you know, most of the Christians in Britain, they are not Catholics. Most of them are Protestant or other denominations. And definitely the Viceroy was not a Catholic. Why did he select 15th August, the date of Assumption? The reason is, he was very much enthusiastic about the end of the World War II, which happened in 1945, 15th August. On 15th August 1945, Japan surrendered. That meant the end of World War II. And he liked that date of 15th August, and he said in 1947, 15th August will be the date on which the subcontinent of India, two dominions, India and Pakistan, will get freedom. I have a doubt that I might be exceeding my 5 minutes time, so I will thank you for giving me a patient hearing. And happy Independence Day. The song we are going to sing was written by the poet Sri D.L. Roy during our freedom movement. Since then, it's been sung by many artists across the country. It says, "Our Mother Earth is rich in wealth, grain and flowers. Amidst this, there is a land with nature's abundance and incomparable family affection, the queen of all the lands. This is the land of my birth, my country." The song fills us with nostalgia for our motherland. "Oh mother, I was born in this country and also wish to die here." Today we'll flow with the lilt of this magnificent song, Dhanno Dhanya Pushpo Bhora. Now stand. Dhanno Dhanya Pushpo Bhora.
আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশে সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সেজে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথা খোঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তরে এমন কালো মেঘে, ওটা পাখি ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখি ডাকে জেগে। এমন দেশটি কোথা খোঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রাঞ্জ সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ভাই মায়ে এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি। এমন দেশটি কোথা খোঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী যে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना, यारबाज़ हम चालसाज़ हम इश्क़बाज़ दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज़ छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। दिल ने डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने, दिल ने डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने, खामखा सीने में प्यार के महीने में एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी, दे
बड़ी कम वक्त है तू, अभी भी मस्त है तू। वल्लाह वल्लाह अदाए वल्लाह वल्लाह, बड़ी ही सख्त है तू, अभी भी मस्त है तू। बार बार जो देखा 2 दफा न सोचा, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी, दे दिया। वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। विजय करके दिखलाए तब
तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। Gourmet
वतन आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, आबाद रहे तो। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। This is a song in Malayalam sung by a soldier who is on duty far away in some other place, and he remembers his home state Kerala, which is very beautiful, and he remembers his family members and pines to come back, but explains that I am not able to come. That's a song. കളിക്കുന്ന നാടും
കൊച്ചു മലയാളമെന്നൊരു നാടുണ്ട്. കായലും പുഴകളും കവിരണി വയലിന് കസവിട്ടു ചിരിക്കും ദേശത്ത്. കായലും പുഴകളും കവിരണി വയലിന് കസവിട്ടു ചിരിക്കും ദേശത്ത്. തൈക്കിങ്ങി കടലത്ത് താമര കടവത്ത് കിളിക്കൂട് പോലൊരു വീടുണ്ട്. കിളിക്കൂട് പോലൊരു വീടുണ്ട്. വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് വിളക്കും കൊളുത്തി എന്റെ വരവും കാത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണുണ്ട്. വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് വിളക്കും കൊളുത്തി എന്റെ വരവും കാത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണുണ്ട്. കൈതപ്പൂ നിറമുള്ള കവിളത്തു മറുകുള്ള കൈയില കണ്ണുള്ള പെണ്ണുണ്ട്. കൈതപ്പൂ നിറമുള്ള കവിളത്തു മറുകുള്ള കൈയില കണ്ണുള്ള പെണ്ണുണ്ട്. എന്നെയും കാത്തു കാത്ത് കണ്ണുനീർ തൂകുന്നോളെ നിലയിൽ പറഞ്ഞെത്താൻ ചിറകില്ലല്ലോ. നിലയിൽ പറഞ്ഞെത്താൻ ചിറകില്ലല്ലോ. മധുരക്കിനാവിന്റെ മായാവിമാനത്തിന് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. മധുരക്കിനാവിന്റെ മായാവിമാനത്തിന് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത് മരതകം പട്ടുടുത്ത് മലയാളം എന്നൊരു നാടുണ്ട്. കൊച്ചു മലയാളം എന്നൊരു നാടുണ്ട്. കാടും തൊടികളും കനകനിലാവത്ത് കൈകൊട്ടി കളിക്കുന്ന നാടുണ്ട്. കാടും തൊടികളും കനകനിലാവത്ത് കൈകൊട്ടി കളിക്കുന്ന നാടുണ്ട്. മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത് മരതകം പട്ടുടുത്ത് മലയാളം എന്നൊരു നാടുണ്ട്. കൊച്ചു മലയാളം എന്നൊരു നാടുണ്ട്. This is not an Indian song nor a patriotic song. This is La Paloma. It was composed in 1860, 160 years ago. It's supposed to be the most popular song in the world, and there are 1,000 versions. Now you are going to hear me play. I learned it around the age of 15, and you are going to hear me play my own version of it. Here goes.
Thank you. This is a folk song in Tamil which celebrates the attainment of independence, and with the independence, everyone in India are considered equal, and not only that, this song celebrates the fact that independence has been attained, so it is celebrated with blowing of the conch and generally celebrating with dance and song. Plus, it also says that for so long we were not considered as equal in the Committee of Nations, but now we are one among them, and we have people who are workers and all will be considered as, will be worshipped, and those who sit and eat at home will be condemned. ஆனந்த சிதம்பரம் அடைந்துவிட்டோமே, ஆடுவோமே பலிப்பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்துவிட்டோமே, ஆடுவோமே. எங்கும் சுதந்திரம் என்மகள் பேச்சு, எங்கும் சுதந்திரம் என்மகள் பேச்சு, நாம் எல்லாரும் சமம் என்பது கூறுத்தியாரி. எங்கும் சுதந்திரம் என்மகள் பேச்சு, நாம் எல்லாரும் சமம் என்று கூறுத்தியாரி.
सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. Good evening to all. Independence Day holds special significance in all our hearts. As India enters its 75th year of independence, it's very important that we continue to cherish and practice the same ideals and values our great countrymen held dear. During their struggle to build an independent India, the senior citizens of a country are the ones who can truly tell how much we have progressed. Let our heart enjoy the happiness of being free. Let our soul soar high on these wonderful occasions. With all my heart, I wish Happy Independence Day to all my dear ones. The spirit never ages. It stays forever young. The saints become very true today as we celebrated the Independence Day of our home with beautiful program organized by our residents of Senior Citizens Home. I am immensely thankful to all my dear uncles and aunties for making this day as a memorable one. It is your initiation, enthusiasm, and hard work that made this day very colorful. I extend my heartfelt thanks to our Superior General, Reverend Sister Kusum, for accepting our invitation and spending your valuable times with us to appreciate and encourage our residents for their energetic and enthusiastic performances. We are grateful to our Provincial Superior, Sister Alfonsa, for sparing your time for us and gracing this function. We are glad to thank you, dear sisters, for your presence and encourage our residents. I would like to express our deep sense of gratitude to all the known and unknown hands that contributed for the success of this program. And once again, I thank you one and all present here. Thank you very much. Thank you.